Mr. Blow, where you at? It's not even 10 o'clock yet. Yeah, it looks like it's almost there, Everybody goes to sleep in their last 3 minutes.
Okay. All right. Thank you. Still love the Hungry Beast Police. So let's let them know. They had to come down tonight. We still love them. We still support them. And we recognize they have to do their job. Remind them not to forget who they serve. Let's get back to back up. Back up. Back up. Back up. Back up. Back up. Thank you, Mr. Russ! Thank you, Mr. Russ! We appreciate you, Mr. Russ! Curfew breakers countdown as loud as we can to Newsom and all the other cops that are out there telling us to stay in our homes. Vừa rồi là họ vừa mới countdown, tức là đếm xuống đúng 10 giờ, tức là 10 giờ là cái giờ giới nghiêm mỗi ngày do cái lệnh của thống đốc California Newsom. Mr. Russ. Mr. Russ. Mr. Russ. We saw him in Beverly Hills. Right now, all the way from Oregon. What we're going to do is Adolf himself. Head back to the plaza. We're going to be out here. We're going to be home. Before we go. We are California. 45! 45! 45! 45! California curfew breakers! We are California curfew breakers! We are California curfew breakers! Now let me remind you, this is happening all up and down the state, from Sacramento to San Diego, from Huntington Beach to Riverside. Yaga train, what? Across California, across the United States, we will not comply. Night out. Woo! And I want to hear that across the street. Wings, I wonder if he's gonna. Yeah.
Thank you. We love you, brother. Hey, out of the street! PhoBolsaTV, the press. Yeah. It's a Vietnamese language program. Bây giờ là vừa mới sau 10 giờ, vừa mới qua 10 giờ ở thành phố Huntington Beach. Phải bỏ cái khẩu trang ra, tại vì để khẩu trang là nó hơi thở nó ra, nó mờ mắt rất là khó chịu. Nhưng mà giờ đây thì sau 10 giờ ở thành phố Huntington Beach á, thì ở đây ngày hôm nay tiếp tục những cái ngày thứ bảy, bắt đầu từ 2 tuần trước, nhiều người, đặc biệt là người trẻ, họ ra đây để họ phản đối cái lệnh giới nghiêm, giới hạn của thống đốc xuống của bang California. Nhưng mà ngày hôm nay thì đặc biệt hơn nữa là ngày hôm nay mới bắt đầu khởi sự thêm một cái lệnh mới nữa, đó là lệnh phải ở nhà. Lệnh phải ở nhà, nếu mà người nào không có việc gì thì đi ở nhà, chứ không được đi ra ngoài. Và tất cả các nhà hàng thì coi như là bây giờ đóng, không bán ở trong, không bán ở ngoài, vân vân, không có. Cho nên là ngày hôm nay hai cái lệnh chồng lên nhau, cho nên người ta biểu tình nó còn gấp đôi nữa.
Nhưng mà nếu đọc đâu đó trong cái điều khoản của cái lệnh cấm đó thì có những cái việc như là quan trọng mới được ra đường. Thì trong cái phần mà được ra đường đó là có cái phần biểu tình. Do vậy là cái gì có thể không quan trọng nhưng mà biểu tình là quan trọng. Người ta cho phép ra đường biểu tình. Do vậy người ta ra đây rất là nhiều mà cảnh sát chỉ có thể giữ trật tự thôi, chứ không có quyền giải tán cái cuộc biểu tình này hoặc là những cái cuộc biểu tình của những cái phía ngược lại. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy đó là càng ngày thì cảnh sát càng nghiên cứu cái phương pháp của những người biểu tình để họ có thể có cái cách để mà họ kiểm soát cái trật tự, không cấm cái quyền biểu tình nhưng mà họ phải làm sao cho nó kiểm soát cái trật tự. Cho nên chúng ta thấy ở đây ngày hôm nay đó họ đã bắt đầu họ giăng bảng rồi nè, họ giăng những cái đường để mà che không cho những người mà biểu tình đi xuống tràn xuống cái lòng lề đường giống như hôm trước vậy đó. Hôm trước thì tràn xuống lòng lề đường nhiều lắm, nên ngày hôm nay đó họ cản lại, họ không có cho bước xuống đường nữa, và cảnh sát làm việc rất là kỹ. Chúng ta có thể thấy ở đây đó là cảnh sát đứng rất là kiểm soát rất là kỹ ngày hôm nay. Đây nè, chúng ta thấy đâu. Hôm trước thì không có những cái barrier như thế này, không có những cái rào chắn như thế này. Hôm nay họ đã để vào rồi, cho nên người ta không có đi xuống đường, không có tràn xuống đường giống như bữa trước được. Đó. Những khúc này là cản lại, không có cho đi xuống đường được nữa. I hate people telling me who to fucking vote for. I hate that shit. Oh, you're Mexican. He hates Mexicans. Fuck you. Fuck you. So who did you vote for? I voted for Trump, motherfucker. Fuck you. Một bạn này nói là tự nhận là người Mexico và nói rằng anh ấy là rất là ghét người nào mà nói là anh phải đi bầu cho ai, rằng là đừng có bầu cho cái ông mà là kỳ thị Mexico. Anh chửi bậy. Xong rồi tôi mới hỏi rõ luôn là anh bầu cho ai, thì anh nói là tôi bầu cho ông Trump. Bây giờ thì anh ấy bị cảnh sát lôi ra rồi, giống như là anh hút thuốc rồi đó, anh say rồi đó, cho nên là cảnh sát hôm nay là làm việc rất là nhanh, còng tay anh đấy rồi. Cảnh sát đã còng tay một thanh niên Mexico đã bầu cho ông Trump. He dropped the phone. Maybe someone tell him. Thì anh ấy nói đại khái là anh ấy không có thích người nào mà phải gọi là phải chỉ cho anh phải bầu cho ai, nào là ông Trump thì là kỳ thị Mexico. Anh ấy không có tin là như vậy và nhảy ở chỗ này, cho nên cảnh sát bắt đi liền. Đó, bây giờ chúng ta thấy khá là trật tự. Chỗ này là người ta không có đi ra được, không có tràn xuống đường giống như bữa trước được, mà chỉ có thể đi bên ngoài phía bên này thôi. Có thể nói cái khúc ngã tư này là một cái khúc giống như là cái square vậy đó, tức là cái quảng trường của Huntington Beach vậy đó. Cái quảng trường của Huntington Beach là ngay khúc này. Cho nên bây giờ họ lock, họ khóa cái chỗ này để mà cái quảng trường này không có lộn xộn nữa. Và hồi nãy phía bên kia đó chúng ta cũng đã thấy là họ bắt đầu họ đếm countdown từ 10 tới 1 để mà bắt đầu vào lúc 10 giờ rồi họ coi như là khai mạc cái buổi hôm nay. Mặc dù họ đã ra đây tập trung từ hồi 8 giờ rồi. Hồi nãy có một số bạn đã ủng hộ cho chương trình mà tôi chưa kịp đọc, cho nên là cũng cảm ơn các bạn.
Cảm ơn bạn Quang Hoàng ủng hộ $9.99. Cảm ơn bạn Quang Hoàng. Hold on. Bước ra đại. Cảm ơn chị. Hôm nay chị thấy cảnh sát làm việc sao? Defund police. Không ủng hộ cảnh sát nữa hả? Cảnh sát thường được những người biểu tình phía gọi là ủng hộ ông Trump đó là hay nói là back the blue, tức là ủng hộ cảnh sát đó. Nhưng mà hôm nay cảnh sát gắt quá, có người đã bắt đầu ưỡi cảnh sát rồi và nói là cắt người khác cảnh sát đi. Nhưng mà cảnh sát thì họ phải làm cái việc của họ thôi, giữ trật tự. God wins all day, every day. God wins. Anh này thì nói là Thượng Đế thắng mỗi ngày. Bây giờ thì người ta đang đi qua đường và người ta la cái khẩu hiệu là Stop the steal, tức là chấm dứt, ngăn chặn cái việc ăn cắp. Ăn cắp ở đây là ăn cắp phiếu đó, ai cũng hiểu rồi đó. Rất đông, mọi người có thể thấy là rất đông những người trẻ tuổi. Ban tối họ ra, ban ngày thì những cái nhóm khác. Sáng nay là cái nhóm ở đây thì người lớn tuổi hơn và cũng đông người Việt Nam hơn. Buổi tối thì dân trẻ họ ra đây nhiều. Tại vì thực ra đây cũng là cái nơi, cái quảng trường này cũng là cái nơi mà thường những người trẻ họ tới đây họ tập hợp ăn uống vui chơi cuối tuần đó. Đây là cái nơi của họ. Cảnh sát nhất định là không cho ai bước xuống đường hết, cho nên là rất là khó khăn thêm cho người ta. Chỉ có thể đi xuống đường khi nào mà có đèn đỏ thì người ta đi qua đi lại được thôi, chứ còn cái lề đường là không làm, không đi được như bữa trước nữa. Nói chung là vẫn tiếp tục biểu tình, biểu tỏ tự do ngôn luận, nhưng mà trong cái vòng kiểm soát.
là chúng ta có thể hiểu là trong mấy tuần qua thì cảnh sát để buông thả, nhưng mà có lẽ là có nhiều những cái phàn nàn từ phía những cái cư dân khác, có thể là những cư dân với cái tư tưởng ngược lại, thì họ phải làm thôi. Joe Biden! Did you see the rally today? Trump in Georgia? Can you say something about it? Okay, good. Are we going? Across the street? Let me get over here so I can blow my whistle. I'm gonna take a bus to blow my whistle. Dude, I'm trying to let it song. I don't blow anybody's ears out. Sorry, man. Các cảnh sát ra đây thì cũng cực một chút xíu thôi, nhưng mà họ làm thì họ lãnh lương thôi. Lãnh lương vào giờ này thì lãnh lương overtime, trả gấp đôi hoặc là gấp rưỡi. Cho nên lẽ ra là trong đầu chắc là cảnh sát phải cảm ơn những người biểu tình, tạo cho họ thêm công ăn việc làm trong cái thời buổi này, thay vì bị cắt ngân sách. Nên tới những cái chỗ như thế này thì mới hiểu được rằng là nói rằng là tất cả những người trẻ ở Mỹ đều về cái hướng gọi là hướng tả, hướng cánh tả và hướng cấp tiến thì cũng không đúng, cũng có người này người khác. Chúng ta thấy có một cái lá cờ rất lớn ngay ở giữa đây. Lock her up! Lock her up! Lock her up! Lock her up! Woo! USA!
hát bản quốc ca với cái lá cờ đại kỳ kế bên đây. Bay đủ cho hết, bây giờ họ nâng cái cờ cao lên để mọi người đi vô xuống bên trong nữa. Những người trẻ họ chơi những trò của họ. Let me say something very important on there, please. How do you turn on? Ready? Joe Biden doesn't even eat us! Bây giờ họ mà nghĩ ra cái trò là chống bên trong thành cái cờ biến thành một cái giống như một cái lèo để cho mọi người đi vào bên trong rồi đó. Họ đang chửi Trung Quốc, cũng chửi Biden và chửi Trung Quốc. Thank God.
Newsom is a Chinese cook. China, all right? Fuck China! Excuse me? I have a question. Some of our live audience here asking this. What if like COVID like spread like in this event? What do you think? COVID is going to spread at the grocery store. COVID is going to spread from me walking on this ground and walking into my house with my shoes on. I mean, COVID at this point, if it's a real issue, is going to spread no matter what we do. So why am I going to sit here and live in fear because I have a liberal governor who wants to strike fear into everybody? I'm not going to live in fear. I'm not. So I did. I started off living in fear, and I realized that it was a whole political scheme. COVID was a completely political scheme, and I wasn't going to fall for it. So, What do you want to say to Newsom? to Newsom, I don't know how you sleep with yourself at night. I really don't. I'm not going to say fuck you, Newsom. I'm not going to say, you know, you're a piece of shit, even though I think it. I'm a conservative woman with dignity, and from a person of dignity to a person with no morals, all I can say is I'm sorry for you and the burdens of guilt you must feel at night. Thank you very much. Thank you. Một cô này tôi hỏi câu trực tiếp từ khán giả, nhiều người hỏi đó là mấy cái chỗ này thì sẽ truyền virus đủ thứ thì sao? Cô nói rằng là virus sẽ truyền bất cứ nơi đâu. Bây giờ tôi đi giày, tôi đi vào nhà, tôi cũng mang virus vào nhà. Tôi đã từng xuất phát điểm của tôi là rất là sợ hãi cái vấn đề virus này. Nhưng mà giờ đây thì tôi biết được rằng là cái vấn đề virus nó đã chính trị hóa quá nhiều rồi. Tôi không có tin vào cái vấn đề virus nữa. Và không có để cho những chính trị gia họ buộc mình phải làm những cái gì mình phải làm. Hỏi cô ấy có cái thông điệp gì với ông thống đốc Newsom, tức là cái người mà ra cái lệnh giới nghiêm cũng như là ra cái lệnh ở nhà đó. Cô ấy nói rằng là tôi không muốn chửi ông nữa, mặc dù tôi trong đầu tôi là muốn chửi rồi, nhưng mà tôi không biết làm sao mà ông có thể ngủ yên được trong đêm. Chắc là có lẽ là cái gánh nặng trên vai ông nó lớn lắm. Cô nhận cô là một người phụ nữ mang cái xu hướng truyền thống, conservative, bảo thủ truyền thống. Hỏi câu này nè, nãy anh mới hỏi một cô kia bằng tiếng Việt rồi, tiếng Mỹ rồi, tiếng Anh rồi, bây giờ hỏi bằng tiếng Việt nè. Tiếng Việt, đứng đây. Một bạn này, bạn trẻ sanh ra đây phải không? Sanh ở Mỹ, đúng rồi. Sanh ở Mỹ, nói tiếng Việt sỏi hơn bất cứ người nào ở Việt Nam. Bạn này là hay ra những cái buổi như thế này. Thế thì trong khán giả đó có nhiều người nói là đi mấy cái chỗ này là mấy cái chỗ mà gọi là đi để mà gọi là mang virus, coronavirus vào mình, vào nhà mình, lây cho người khác. Anh sẽ nói sao? Tiếng Việt nha. Tiếng Việt nha. Đang mang khẩu trang nữa. Mang khẩu trang hả? Có cái đâu rợ gì đâu. Về nhà rửa tay mà đâu tới gần người nào đâu. Em ở 6 feet, 6 feet.
Đó. Mà cái virus đó nó không, nó giống như cái flu thôi, nó không có phải là cái gì deadly đâu, deadly, nó giống như flu thường thôi. Nếu mà mình giữ gìn sức khỏe đó, mình uống thuốc bổ đàng hoàng, ăn uống đàng hoàng, ngủ uống đàng hoàng, nó không, you will not die, không có chết được, như vậy á. Em có thấy rằng là em cũng như những người tham gia ở đây là những người selfish, ích kỷ hay không khi mà có nhiều người nói như vậy? Ích kỷ sao ích kỷ? Tức là không biết lo cho người khác. Không biết lo cho người khác. Ở nhà hay là bạn bè mình mang cái này về cho họ, có không? Không có. Không có. Ích kỷ như là không có nghe lời của ông thống đốc đó hả? Tại vì không. Cái ông thống đốc, mình là những Mỹ, mình là người Mỹ, mình có quyền. We have a constitution. Không biết tiếng Việt dịch ra làm sao? Hiến pháp. Dạ sao? Hiến pháp. Hiến pháp. Đúng rồi, có constitution ra có ngoài quyền hiến pháp. Ra ngoài giờ nào cũng được hết. Cái giới nghiêm á là không có nước Mỹ này. Như vậy thì ông thống đốc, ông có phải là ông làm điều tốt muốn cho dân của California, dân của ông ấy không có bị lây cho nên là ông mới ra cái lệnh đó hay không? Oh, okay. Can you give me a message about Americans and how they appreciate the freedom that they have? Oh, I am recording right now. So He's live streaming. He's live streaming. Hey guys. So what do you Welcome think? to the Trump. You can check yourself out on PhoBolsa later. I don't know how. It's on YouTube. Hey guys, welcome. We're out here supporting Trump. We are against socialism. We're against him closing down California. We're not having it. I have seen firsthand how much the people are hurting, and it has to stop. It has to stop. It has to stop. Yes. It's not constitutional. They can kiss my ass. How about Thank that? you. No mandates. No lockdowns. No curfew. Thế thì American. ông thống đốc có làm điều tốt cho dân California không? Ông thống đốc hả? Khi mà ông đóng như thế này đó. Chả biết. Làm gì tốt rồi khi mà ông đóng hả? Hả? Không gì tốt hết. Có phải là mục tiêu của ông ấy là tốt cho dân California khỏi bị lây truyền nữa không? Hồi đó làm rồi, hồi đó lockdown rồi, vẫn vậy thôi. Yeah. Cái này là mình phải sống với cái virus này thôi. Khi mà cái vaccine nó ra thì that's it, you know. Ông ấy nói rằng ông ra thêm. Vậy đó là kinh tế nó chết hết. Ông ấy nói rằng ông ấy đóng ra như vậy là tại vì số liệu cho thấy rằng là nhà thương bắt đầu bị quá tải, dưới còn có khoảng dưới 15%, cho nên phải làm cái luật này. Nhưng mà ngược lại thì có một số người khác không tin là cái con số đó có thật, người ta nói là nhà thương vẫn còn chống. Thế thì em nghĩ như thế nào? Em đứng về hướng nào? Em thì nghĩ là không có thật. Và em nghĩ là tại vì mùa đông, mùa lạnh á thì of course thì nhà thương nó sẽ đầy hơn. Mùa lạnh thì nhà thương sẽ đầy hơn. Cali vậy đâu nhiều đâu. Em có mấy người bạn làm cái nhà thương nói là đâu là năm ngoái tháng 2 tháng 3 thứ vậy đâu nhiều người đâu, nó xạo á. Ông thống đốc nó xạo á. Mà ông đóng cửa như vậy làm mấy cái small business nó sẽ chết. Đấy, chỉ có mấy thằng corporation giống như Walmart, Amazon nó sống thôi, chỉ có lợi cho thằng tàu thôi. Yeah, that's it. Big China on top. China's on top. Muốn nói gì với là những người trẻ khác, người Việt? Những người trẻ khác hả? Ăn uống đàng hoàng nha, uống thuốc bổ, ngủ đều. Đừng hút thuốc lá, đừng drugs, don't do drugs. Keep yourself healthy. Giữ gìn sức khỏe. Healthy. Nếu mà không có đi gym được thì tập tạ ở nhà. Ok, thank you. Hôm nay bố em có đi không? Bố không đi, lạnh quá. Say hello to him. Hello to him. Bye lên nha. We're not going to stop. We're not going to stop. We're not going to fucking stop. We're not going to stop. We're not going to fucking stop. Let's go. We're going tonight. Respect the flag. Respect the flag. Can you share something? Way.
Let me say something in Vietnamese first. Một người đeo cờ đang mặc nón ông già Noel có mặt ở đây. Can you share something coming out here today? What do you think about the lockdown order? It's a big mess right now. You know, this country needs to get this election behind itself. The fraud needs to be exposed. And we need to get rid of these people that control our state, like this governor, who is locking everybody down and has no science behind what he's doing. No science. No science. What do you think of he said, Newsom said, the hospitality, the emergency room go under 15% capacity. That's why he applied to the county. First of all, there's no proof of it. If you go around to the local hospitals, the IC units are not below 15%. He also has made this Southern California the largest region of this lockdown, with more people than any other region in California, and he wants to lock us down. The numbers are all skewed. He's mad at Southern California, and he always punishes Southern California first. Thank you. Thank you. Hỏi ông này là ông nghĩ sao về cái lệnh đóng cửa? Ông nói rằng là không có dựa trên cơ sở khoa học gì hết. Và khi hỏi rằng là nếu mà không dựa trên cơ sở khoa học thì ông nghĩ sao khi mà ông Newsom nói rằng là ông làm cái lệnh đó là tại vì cái khả năng của nhà thương đã dưới những cái phòng cấp cứu đã dưới 15% khả năng của họ nữa rồi, tức là còn chỉ có dưới 15% thôi. Thì ông ấy nói rằng là cái đó là nói dối, tại vì nếu đi vào những cái vùng nhà thương ở gần đây trong cái khu vực này thì nhà thương trống trơn, không có nhà thương nào mà gọi là còn chỉ có dưới 15% khả năng tiếp người cả. Và ông ấy nói rằng là ông Newsom tạo ra một cái khu vực mà gọi là ông vẽ ra một cái khu vực Nam California rất là rộng lớn để ông đóng, vì ông ấy không có thích Nam California, cho nên ông ấy phạt Nam California. It's like a couple things in the past with chicken pox too. Like when one kid gets it, one kid has My dog, you saw the show, right? I've been on this since 2014. So where is he?
He's got his library open right now! Fuck this! You could ask him. Yeah, it's not renting. I mean, it's all donated. We sell it for free. I mean, I drove from Oregon up there 7 o'clock this morning. Got here. Well, I got to the state capitol. I think around 2:30. We were there for about an hour. Antifa showed up. The cops kicked us out. So we rolled down here and I got here about 8:30 or something. Okay. It's been a long day of driving. So much meaning right now. It's the PhoBolsaTV represent for whole Vietnamese community. We broadcast and identify what's for you man to be honest and the meaning of the flag and you express your freedom, whatever. Is this a flag that they just fly? Is it a hashtag or a Đây chính là chủ nhân của cái lá cờ to mà hồi nãy người ta đã vẫy ở đây đó và Vietnamese TV? yes. Và anh này là người chủ nhân của cái lá cờ này. Được biết rằng anh ấy là người chủ của cái lá cờ trị giá $10,000. Tell us about the flag. How much does this cost and where did you get it? Well, we got it from our Flag sponsor. for freedom. Yeah, we got it from our sponsor, Flag Store USA. This one's about $29,000 to $4,000, depending on what. $29,000. No, $2,900. $2,900. Okay. And so we named this flag Freedom. We're hoping if we get some donations and get another flag, it'll be Liberty. We'll have 2 or 3 flags going around the U.S. How big is this? It's 30 feet by 60 feet. 30 by So, 60. yeah, you go. We almost did a 40 by 70, but those go. It's like $6,000, $7,000, and you saw how many people it takes to hold this up. You can imagine. We actually have a 50. I think it's a 50 by 80 up in Oregon, and the flag itself is about 200 pounds. So you better have about 60 muscular dudes to keep that thing off the ground. But every time we pull this thing out, if there's families around, the kids go right under the flag and they just stay under the flag. You see when the national anthem's playing, people are crying. It's just awesome to see people, proud to be Americans again. One of the most American-looking photos that I've ever seen underneath that That's flag. awesome. So I love it. Well, post the I hell love out of it. Hashtag flag called freedom. So she's named Freedom. Flag called freedom. Flag called freedom. Flag called freedom. Yep. Made in USA. It's a beautiful lady. It is made in USA. All right. It is made in USA. Lá cờ làm ở Mỹ. Yeah, I pull it out, but the tag is at the very bottom of this card. But I guarantee it's made in USA. Well, thank you for So, being here. Yeah, you bet. That's You bet. awesome. Yeah, like the Facebook page. We just posted this morning, so there's, it's not big yet, but like it, send it to as many friends as you can, and then you'll see videos pop up tonight, like as they're edited, and you can follow it around the country. Share some of your thought about the flag. It was the most American thing Thank you I think so I've much done for- all year, was so just much being for- underneath the flag We're so and proud of seeing you, people unite underneath it and just fight for what they feel is right with our country. It was amazing. I got some beautiful photos and I will follow the hashtag. I'll support the cause. I'll donate. It's amazing. Thank you. Flag for freedom. I think I follow you guys. I think. So, Pretty sure I did. Is love that the your one? mask. Thank you. The fake face Where? mask. where has this been traveling? All over Oregon, and then just hit the state capital, Sacramento, this afternoon. Because this was just flying. Didn't you guys just post a thing like flying on a mountain or like from a plane or some shit out of the blue? Yeah. Yes. I mean, you're seeing you around. Hi, how are you? That's what I meant. It's just for Trump. I said for Trump. Is it? Giống như câu trước khi mày đi, mày có lời nói nào để That guy. I like him. 40 people. Oh yeah. Are you going? Like the page on Facebook and then send me your info, because if this goes,
like there's gonna way more people. I'm gonna need a bunch of people There's that going to be more know. people, from what I know, going this time than the first time. Do you have your phone on it? Yeah, I do. Look me up. It's PhoBolsaTV. That way I can communicate with you. Want to give me your name? Cái cờ này anh ấy nói rằng là trị giá 2.900 đô la và làm tại nước Mỹ, đã từng đi nhiều nơi. Nếu mà ai muốn biết về cái lịch sử lá cờ này đó thì đánh cái hashtag là Flags Call Freedom. Flags Call Freedom tức là lá cờ tên gọi là Freedom. Flag Call Freedom. Và anh ấy rất là cảm thấy là xúc động khi mà có cái lá cờ mà mọi người phản ứng ở đây. Hồi nãy một cái cô Mỹ kế bên thì cô cũng nói là cô rất là xúc động khi mà cô thấy cổ cùng với lại nhiều người để mà đứng dưới cái lá cờ đó mà nhảy dưới lá cờ đó. Cô được chụp hình rất là nhiều với lá cờ đó. Cô cảm thấy như vậy. Anh thì anh thấy như thế nào về lá cờ này thưa anh? Chúng ta sang nước Mỹ này, chúng ta đã được hưởng một quyền lợi và những sự tự do, là chúng ta đại diện là những người công dân toàn diện của nước Mỹ được tự do về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội. Về lá cờ này là một lá cờ vĩ đại nhất mà tất cả mọi người đều được chạm tới và ủng hộ và raise cái lá cờ trong không khí. Như vậy chúng ta tôn trọng tự do và chúng ta muốn cho cuộc bầu cử này phải được toàn vẹn và fair. Như vậy là tất cả mọi vấn đề trên xã hội, văn hóa, chính trị, xã hội, chúng ta vì qua lá cờ này chúng ta phải bảo vệ nước Mỹ và chúng ta phải cùng một lòng, một chiếc khí với nhau bảo vệ đất nước của chúng ta, không ngần ngại bất cứ một vấn đề này. Đây là nói về lá cờ này. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Dạ. Muốn nói nói lời cho không? Không sao, nếu mà anh rảnh sao? Can you say the last word for our broadcast community before you leave? Whatever you feel, whatever you motivate people. Hey, you want me to say it right now? Is there any way that you pull up part of the flag with you? Anh ấy sẽ mở ra một chút xíu cái lá cờ. Yes, hold on it. Lá cờ 30 feet nhân 40 feet. 30 by 40? 30 by 60. 30 by 60. 30 feet với lại 60 feet. Hey, I just want to say thank you to you guys coming out here to prove that Donald Trump is not racist. Like us Republicans, you know, like the party. I'm actually libertarian, but I love where the party's going. We're getting minorities, we're getting black people, we're getting Asians, we're getting Vietnamese, we're getting Cambodia. I've seen all signs for Trump. We love Trump from Cambodia, Taiwan, all over the place. And the parties, you know, what used to be the Democrat Party is now slowly becoming part of the Republican Party. The Democrats are going to be a bunch of rich, you know, white pricks, and the Republicans are going to be the hard-working, business owner, gun-toting, freedom-loving, flag-loving, veteran-loving, American-loving people. So I love to see you guys out here. I overheard that you are some kind of like gathering donation too. Yeah. How people how do people make donation? Message us on Facebook is probably the best way. We don't have anything set up right now. We just set up the Facebook page. But the Facebook page is Flag Called Freedom, and message us and we'll figure it out. So I'm so proud of you, Paul. Thank you. Keep going. You We bet, never Thank give you. up. Thank you. Thank you. Anh ấy nói rằng là cảm ơn cái sự xuất hiện của những người Á Châu ở đây. Điều đó cho thấy rằng là đảng Cộng Hòa không còn là cái đảng của những người da trắng nữa, mà là của rất là nhiều người mà là ở các cái sắc dân khác nhau. Mà ngược lại, đối với anh ấy thấy đó là bây giờ đảng Dân Chủ mới là đảng của những người giàu da trắng. Ngược lại, đảng của Cộng Hòa là đảng của những người mà làm việc, những người mà gọi là làm việc cực khổ, nhiều sắc dân khác nhau, yêu tự do. Đó là cái lý giải của người chủ lá cờ đó. Chúng ta thấy cảnh sát ở đây đứng là khá là nhiều đây nè.
Let me see. You're gonna settle for eating out hot cocoa. Just for short hair. Wait, what? I don't know. You look like No, she's Oh, do you know who that guy is? Who's doing interviews over there? Right? I don't know who they call it. You got a big camera though. Now you have like universities posting courses for free. Yeah, she's got a little ways to go. Trời lạnh mà bạn này có vẻ như là không lạnh. Đám trẻ có những cái gọi là không hiểu được. Bây giờ chúng ta trở ra lại mặt đường. Nãy giờ những cái sinh hoạt là bên trong. Bây giờ chúng ta trở ra lại mặt đường nhé. Rất nhiều những cái sinh hoạt khác nhau. Người trẻ thì họ có những cái sáng tạo của họ. Four more years. Chris, land boo. It's your outfit. British soldier. British soldier. Oh, it's like I'm a little drummer boy playing for Donald Trump. 4 more years. Yes. I pray for Donald Trump. Do you mind sharing with us why you come here out here supporting Trump? As a like minority. I was born and raised in South Side Chicago. Okay, Obama never set foot in my neighborhood. He couldn't get elected. The only reason he got elected was because he gerrymandered his old district. That left a lot of blacks in Chicago and included a lot of which I have no problem with, including a lot of Jewish. Got no problem against Jewish people, but Obama's a huckster. As soon as the reason I voted for Mr. Trump was because he wasn't Hillary. I knew nothing about Mr. Trump. I never watched his show. I knew his name because of name recognition, because of all the buildings, because he was a constructionist, because he's a builder. But I knew for a fact that he wasn't Hillary. And as he said, after 50 years of the Democrats abusing the minority groups, the black, when Mr. Trump said, "What have you got to lose?" And especially after Jim Brown met with him and said that he fell in love with the guy, I said, "Hey, give the man a try." I did not want Hillary getting another shot at the White House. She's already in there for 2 terms with her husband and 2 terms with Obama. And had she won the election, it would have been her 5th time in the White House. And I knew the history of the Clintons. I initially voted for Mr. Trump to keep her out of the White House. But since he's been there, I'm a former Marine. Since Mr. Trump has been in there, he took out Soleimani. Soleimani killed 241 Marines in their sleep in Lebanon, Beirut, Lebanon, in '83. 3 days after I enlisted. He took out Soleimani. He took out another knucklehead a couple weeks ago. God bless him. He's not perfect, but God bless him. And he's the best thing that's happened to this country since Mr. Reagan. That's all. God bless him. You think? A lot of people saying like he is racist, especially to the minority like Asian, black. What do you think? Herschel Walker
football great. He's been President Trump for over 37 years. If the people only had taken time to look at the Republican National Convention when Mr. Herschel Walker spoke, they would know that. As far as being racist, if Mr. Trump's racist, he's the worst racist that I know. He needs to go back to Racism 101 school and take it over again. He does. if Mr. Trump is such a racist, why did Joy, what's her name? Joy, what's her name? No, not Joy Behar. No. Joy, she's half black, half Latina. Joy, she's a model. Watch your head. No, I can't think of her name. What's the position? Huh? What is that position? What was her position? That person you're trying to get the name position. She's the model. Joy the model. Yeah, she's the model. Joy Villarreal. I think her name's Joy. That's okay. I think her name's Joy Villarreal. But anyway, there was a write-up about her in the Epoch Times last year. She attended one of the music awards in a pro-life Trump in a pro-life dress in another section in a Trump pro-Trump dress. I know her. Oh yeah, good. Yeah, Joy something. Yes, Joy. I can't think of her last name. But I say, Mr. Trump is such a racist. Why would he? Why? Hey, gorgeous. Why would he have Ben Carson, the most noted pediatric neurosurgeon, in his cabinet? Why would he do that? If anyone thinks Mr. Trump is racist, all they need to do is check the video. Women. Follow the cabal. What's that? Follow the cabal. No. That's another film Thấy ở đây một cô tóc vàng với một anh tóc da đen nói chuyện với nhau một cách rất là thân thiện. Đâu là kỳ thị chủng tộc không thể có. Follow me. They're terrorizing me, the left, because they kicked my dog. Get the dog. You know, I will. Tell me. What, sweetie? G-I-N-A-S? G-I-N-A Hospital, Beverly Hills. Oh, got it. Okay. You got it. Us old people need to stick together. Oh, you're not old, sweetie. Yeah. I just turned 50 sweetie. You're not old. Yeah, I'm gonna have to do this. Told you. Giờ đây thì đám đông đã giảm đi nhiều. (11 giờ 5 phút). Easy does it. It's not his first time voting again. Hello. Một bạn trông như là cowboy Texas ở đây. Share with us. The reason you coming out here to support Trump. What do you think about the
The lockdown order. What's that, sir? The lockdown order. I think it's nonsense. Anh này ra ủng hộ ông Trump và rất kiệm lời khi hỏi rằng là nghĩ sao về cái vấn đề đóng cửa. Thì nói rằng cái đó không có nghĩa lý gì cả, vô nghĩa. Một bạn trẻ, rất trẻ, đứng trên cái cây này để mà cái bảng của bạn ấy được cao hơn nữa. Với cái bảng là Newsom is effing clown. Cái này là chửi ông Newsom mà xài cái chữ chơi chữ một tí đó. Tức là nói là ông ấy là giống như là một tay hề, nhưng mà cái chữ effing nó cũng là một phần của cái câu chửi. Và cái mặt bên kia thì hình như là nói rằng là mặt bên kia của cái tấm bảng hồi nãy tôi mới nhìn thấy nói là hãy tắt cạn cái đầm lầy, là câu của ông Tổng thống Trump. Đây là coi cô gái ấy đứng là tại sao mà có thể cao được. Đây. Out, but we came back in. Có những người ra đây rất ồn ào, nhưng mà có những người ra đây cũng rất lặng lẽ. Họ chỉ góp phần có mặt của họ ở đây, cầm mấy cây cờ, đứng vào đám đông, hoặc là có thể đứng riêng ra một góc của họ. Okay, hey man. 4 more years. On the flag. It's promoting the company. This is very simple. And I see that you guys are talking about the technical stuff. Oh, she was looking for you to join with.
All right. You made it by yourself? You made it by yourself? No, Five Below store. Only $5. Oh, anh ấy mua $5 ở một cái tiệm. Yeah. Look at this guy right here. This guy. Or any other politician, any party. I know, I yelled, Daddy's money's running out. God, I don't got it. Double time. Run! Run! Oh, they're not for hassling of some people tonight. Not cool. Like, all coming to Congo line, the blue box thing, they made her shut it off. I went and talked to her. You know, we need to have each other back. And the cops go, what would you take it away from her? I go, you know, you don't have to know. Thank you so much. I'm just kind of at a loss for words right now. I'm just glad to be here. And I'm glad you're here. Thank you. I don't know. You grabbed my ass. I looked at I grabbed Jason's. I tried to say hi to his home. I grabbed Jason's somewhere. I don't give a fuck. My TikTok's All right, how are you? Taking off? Taking off now? Taking off? Taking off now? No, we're sticking out for a little bit. Ở đây chúng ta thấy có một người mang cái bảng là để bãi nhiệm Newsom.
Tell us about the Okay, so there's a recall Gavin petition out there Yep. because he is just a tyrannical dirtbag, just wants to step all over our rights, wants to send people home, tell them they can't make a living, support their families, and he has no authority to do that. The Constitution gives him no authority to shut down our economy. He does not have that power. He's taking that power. It's our power, not his. So if you signed this before June, if you signed it before June, this is a new petition. So if you haven't signed it after June, you need to sign this one. And you can also go online, look up Gavin Newsom recall, and you can download the form yourself and circulate it to family members and people that you work with. And we need more people involved. We're more than halfway there. We've got another roughly 120 days to get about somewhere between 500,000 signatures. We've already got over 700,000, so we're more than halfway there. But if you can do it, get online and do it. We need to get him out of there. Send a huge message to the rest of the country. They all laugh at us. They think California's a bunch of nutso people. We are not the minority here. There's more of us than people think. We just don't get involved. It's time to get involved. It's been a while, and it's getting 700,000. Is this a little bit slow in this case? Well, not necessarily, because we got the 700,000 in the first half. So now we just need to get the 700,000 in the second half. It's actually less than 700,000. I haven't looked at the official number in the last few days, but I know we're more than halfway there, and we got roughly 3 months to go. So everybody gets involved. It's slow, like you said, but if we all get involved, it's faster and faster, like a snowball gaining momentum. Thank you. Thank you. Một người với cái bảng để mà bãi nhiệm ông Newsom. Như anh ấy nói rằng là có tới tháng 6 để mà có thể ký. Hiện nay thì họ được khoảng trên 700.000 phiếu. Họ cần thêm một nửa nữa, tức là khoảng trên 700.000 nữa, cho nó 700 mấy chục ngàn nữa đó, để có một con số là 1,5 triệu chữ ký yêu cầu á. Nhưng mà tôi hỏi là tại sao mà cả bao nhiêu lâu nay thì mới được có 700 mấy chục ngàn, có phải là hơi chậm hay không? Anh ấy nói rằng là cũng không phải như vậy. Bây giờ được một nửa rồi, cần thêm một nửa nữa. Nếu mà mọi người đều tham gia nhanh thì nó sẽ được nhanh. They could do all that shit in LA. If you haven't filled anything out, they'll sit with you and they'll say, here, let me show you where to fill out. One more year. True freedom. St. Louis. Trời lạnh, trời khá lạnh, cho nên là trời khá lạnh mà cảnh sát thì canh khá là kỹ, cho nên là ngày hôm nay có vẻ cũng đông người đó, nhưng mà nó không có gọi là náo nhiệt tới mức loạn xạ giống như là mọi khi. Mặc dù là bên trong thì họ cũng có nhiều cái sinh hoạt. Ở đây chúng ta thấy cũng thêm một số cảnh sát ở đây. Đây, một số xe cảnh sát, chúng ta quan sát qua. Đó, những xe cảnh sát á. Và cảnh sát thì đứng đợi thôi. Nếu có vấn đề gì thì họ mới can thiệp. What time they stay until? Họ nói hỏi mấy anh cảnh sát là coi như là người ta sẽ làm như thế này tới bao giờ, thì họ nói rằng cũng không biết. Tuần trước thì họ tới 12:30, còn hôm nay thì không biết.
stand for. Giờ đây thì là ở một lần nữa ở để xem nào, Huntington Beach, California, 12 giờ 21 rồi. 11 giờ 21 rồi. Và để xem nhiệt độ như thế nào. Hiện nay thì ở Huntington Beach, tức là địa điểm này là 48 độ F. 48 độ F tức là 9 độ C. 9 độ C tức là 48 độ F. Thế mà cũng có một vài chàng thanh niên ở đây cởi trần để mà đi lòng vòng. Mà có ông Trump đang đứng ở đây. Stupid as fuck. Be over there doing the dance. He's doing the dance. He's doing the dance. Oh shit. Đây là những cái chỗ chặn khiến cho là như là mọi người không tràn ra đường được. Right there. Can you feel it? Come on, you know. You know what's up, though. You know your DNA. Your DNA is being shit. That's what's happening. When you get a virus, that's what's happening. Because your immune system isn't equipped. So you can't blame any other person for giving you the virus. You know what I'm trying to say?
You're trying because you're doing a lot of things in front of the public. Okay, I get it. No, I respect that. Because even before COVID, if someone was like, "Hey, I'm in front of the public a lot. I'm spitting on them. I don't want to be spitting," and I'd be like, "Hey, I respect you." You know what I mean? But you're gonna know that like when Jesus is gonna end the earth, he's not gonna send a death plague, right? He's not gonna end the earth when he's not gonna have like some sort of black plague come and end us all. That's not gonna be the end of the earth. So we all know that. So he's going to end the rapture based on people that don't believe in him. It's not going to be based on disease or whatever. It's going to be based on your mental, your spiritual. So that's big. So do you believe in the number that they say, like COVID number and death rate number? You think it's all positive? I don't think this is one of my best friends right here. We talk about like numbers all the time. I don't think that we're gonna actually like know a specific number because God, at the end of the day, we're not gonna know when He's coming. Like He can be coming right now. He can be coming in 1,000 years. He can be coming in 2,000 years. We're never gonna know. Like He's gonna come and surprise us. That's the thing. Like that's what God's about. Like that's the thing. Like it just makes us so excited because I'm never gonna know. That's what makes me excited. When you don't have like, if you know all of the gifts that are gonna be underneath the tree, and you're like, oh, I know all the gifts that I'm gonna be given, and they're all underneath the tree, and it's all set out for me. It's no fun, right? So God is literally going to show you all the gifts out of nowhere, and everyone's going to be surprised. And God constantly reminds you. He literally reminds you. Like right now, like I'm talking to you on YouTube. So everyone that's hearing this, like I don't care if you're going to hear it, you're hearing it. You're hearing the word of God. So when they say, Do you mind sharing something? I don't do things in front of camera. I don't like it. I don't like it. But not on camera. I don't do it on camera. But yeah, but that's all I have to say on that. I don't do it on camera. Right now, What's the time? Might have to take a little break here. No, but you're on the line. I got mine right here. Okay, you got it. Really? Oh, there you go. Okay, what is it? What is it? Oh, thanks. Hold it. Oh, I thought that was I know that. Oh shit! George, you got a bow. Yes! As long as you're not here alone, that's all I ask. That's all I ask. Are you sure you've been good? Do you know what's happening with our country? Like, do you literally know? Like, I feel like so many people don't know. Like, it's actually, it's pretty ironic. Đây là một cô sẽ chia sẻ với chúng ta một vài điều. Cô ấy sẽ chia sẻ với chúng ta một vài điều. Cô này rất là tín ngưỡng nha. Rất là tín ngưỡng. You gotta share with us something, right?
Okay. What do you think about the COVID thing? Right, you suffocated me. Okay, COVID. Here's the deal. If you have comorbidities, if you are an elderly person, if you have something that's like an extenuating circumstance, you're going to be up for an issue medically. Like if you're in any situation, if you have anything, you are going to have issues in the hospital. I can't. I'm not good on camera. Cô ấy đang nói chuyện thì cô ấy mắc cỡ không có nói chuyện nữa. Now you stay with me then you can say. Okay, guys. I don't think anyone like understands this. Let's go! Oh shit! Oh shit! If you do not have a healthy body, how do you think you're gonna survive anything? Like you need to work on your lungs, you need to work on your health, you need to work on improving your body as a whole every single day. And if you don't, you're going to be in the comorbidity category for any type of illness there ever is. And so there's no denying that when COVID comes around or any disease comes around, you're going to be one of the people that's going to be in that category of the most vulnerable. So I don't know, like, I don't know why everyone's like arguing this every single day. It's crazy to me. I have a grandma that she's 87 years old, and I can go over to her house at any point, and she's like, Jordan, I'm not gonna wear a mask in front of you. I'm not gonna act like I'm gonna die because you're. So say if I have a cold, like, I'm not gonna worry about me dying because of my age or whatever. Like, she's worried about her health on a totally different circumstance. So I don't know, it's just like a breath of fresh air. I'm sorry, I'm drinking a little bit. But anyways, she's 87 years old, and that's just like, that's a badass grandma right there. Like, she's dealt with like being abused from my grandpa. She's dealt with everything. Like, she put my grandpa through medical school and law school, and like at the end of the day, like my grandma, and I hope she looks at this one day, she is a freaking bad ass. Like, this woman, like, she understands. One of her best friends is an oncologist. He studies cancer for a living. And he told me, I was like, hey, so we went to lunch, and I was like, hey, so what does it mean to like have like, what does it mean to be like asymptomatic? What does it mean when you have like, when the virus is going to be like on a surface, and how long does it live for? And he told me, like, a virus literally cannot live on a surface. It's like, if a mother has a baby in her and she has a fetus inside her body, a fetus cannot live outside of the mother's body. Like, that's physically impossible. Like, you cannot take a fetus outside of a mother's body and expect it to live. So that's exactly what happens with a virus. So basically you can't live without a host. So basically, in general, are you afraid of getting the COVID and spreading it to your loved ones? No. No. So if your body is not healthy enough, yes, you may be subject to that, but that's like with any type of... Wow, you have a lot of people speaking different languages. This is fucking awesome. Yeah, different language, and they even give money. Love it, love it. Can you say this name? Love it, guys. Love it. Can you say that name? Thanks, guys. Keaton, you are so cute. Love it. Thanks, guys. Houston, Texas. Love it, guys. But you guys, you need to wake up though, because honestly, like, my grandma's 87 years old. She doesn't give a shit. Like, she's been through a lot of things. She's been. So you're not worried about that, and your grandma's 87 years old also not worried about the COVID. Yeah. Oh yeah. She has been like abused by my grandpa. He's been gone for a while. He was a doctor, he was an anesthesiologist, he was a lawyer, and he was an orthopedic surgeon. Like, this woman knows what's up, okay? Oh yeah. What do you have to say to this? 9, 8,
one of my best friends. Went to school in Orange County, Orange Lutheran High School. What are we talking about? Yeah, We're on YouTube Live. Talking about like coming out here today. You worry about COVID? Getting COVID? No, obviously not. Well, your dad has. Okay, your dad has diabetes. Yeah, for those that are high risk, I understand, but for those that are not, we're mask free. Once you get put on a ventilator, Those that are high risk, it's like you need to if you're high risk and you feel like you're threatened, wear a mask. Like wear a mask to the grocery store and stuff. But like if I'm going to the grocery store and I'm like I'm not high risk and like I'm healthy, why are you mad at me for being in the grocery store without a mask? If the mask works, then why are you mad at me in the grocery store for wearing a mask? So you never wear mask? For not wearing a mask. Why are you mad at me for being in the grocery store? I do. I have for the majority of the time. But I got yelled at the other day from this like Native American guy. He told me I was a selfish bitch, and I was like, oh wow, that's so tolerant of you. You're such a great Biden supporter. Huh? He mad at you? He get mad at you? He literally pointed me out and was like, you're because a selfish... Because you wear or because you're not wearing? I wasn't wearing a mask. Okay. And I was just trying to buy some a brownie and a kombucha. And he told me I was a selfish bitch. And I was like, wow, that's so tolerant of you. You're such a Biden supporter. Who would have thought? And so anyways, he started to come up to me in the line and interrogate me. And I was just trying to buy a few things, like a zucchini and a kombucha. And it was so ridiculous because I was like... tell us about this. Usually when they see people, young people like you, they think How old do you think I am? I don't want to say that. How old do you think I am? 26? 31. So, 31. Okay, still young. Too young for going Hold for it up, Trump. baby. No, too young to support Trump. Too young for supporting Trump. So why? Okay, I've been around a little bit. I know. Why are you supporting Trump at your age? You know what's funny is when Bush was president, I literally when I would see the support for him with the Twin Towers and stuff, and when everything happened, I was in 5th grade. I remember. It's nostalgic, but I remember all of our classes closing down and all of us doing a prayer and saluting the flag and everything, and all of us going home early. It was so crazy, and then I was like, whoa, this is what it means to be American. It was crazy. And then now looking back at that and seeing his connection with that shit was all staged, I was like, wow, this guy. And at least I know I'm free, 'cause I won't forget the man who died. And at least I know I'm free, and I can at least stand up next to you in the banner still today. And I'm We've had too many whiskey shots tonight. But anyways, no. Can I finish this statement? So literally the only time that I felt this patriotic was when the Twin Towers happened, 9/11, when I was in 5th grade, 6th grade, 7th grade. And I'm 31 now, so it's crazy. It's literally 10 years later, literally 10 years later, 2011, 2021, and it's so nostalgic to me because I realize that man, I'm not gonna say it on camera, but you know what's happening. All this is gonna come out and it's gonna blow some mother freaking minds. No, really. So why? What made you supporting Trump? Why? Because my dad owns a small business. He owns health insurance business. My dad did not inherit wealth. It's funny because
some people, I went to private schools and I have a little bit of light skin, but I look a little darker, right? People call me white privilege. And I'm like, okay, so my mom spoke Spanish as her first language. She sewed her own clothes. She had one bathroom with 6 kids and 2 parents. So 8 people with one bathroom. Okay? My dad grew up, his dad was an a lawyer, and he was an orthopedic surgeon. His brother was an anesthesiologist, but anyways, so he was very, he was well equipped in life. So he had a lot of money, but he gave it all to the church when he died. So not one of his offspring inherited his money. So he had 4 children. He gave it all to the church, all of the money. And I will say this on camera, okay? And so my dad and all of his siblings built from the ground up. Everything they did. Even if they drove around, even if they went in planes, and when they were, kids, and went all over Colorado, went to all the ranches that they owned, whatever, lived high rollers, whatever. No, at the end of the day, it came out of one thing: what you have, what you build for yourself. So my dad took it from the ground up. My dad built a business. He was a musician, and he built his business. He realized he wanted to have a family, so he stopped working in the nightclubs, working in traveling all over the United States as a musician, and he realized that he wanted to build a family, so he started his health insurance company, and so that's where we are today. He doesn't have any debt. I don't have any. I had a lot of scholarships for college. I paid for more than half of my college, but it's funny because people tell me, even though my dad didn't inherit any wealth, my mom inherited not a cent. People call me white privilege. It's just so funny to me. It's disrespectful to me, because my dad worked his ass off to get where he is, to be able to pay for us to go to private schools, and then I paid for the majority of my college. I ran my ass off and got good grades to be where I'm at. And I look at me how am I white? I get I'm half white, but I'm not. Don't define me by my skin color. Do you know what I'm trying to say? Then ask you this: is this good to be free college Joe Biden and Democrats propose free college for everyone? Is this good? Okay, free college for everyone. You need to earn your college. Okay, so they say there's a lot of Asian. What's up? What's up? Good to see you. My pleasure. So there's a lot of people that think they deserve to go to free college and everything, but it's not based on merit. So a lot of Asian people, they're gonna acquire all the scores, but then all the black people or whatever, Mexicans, whatever, I'm half Mexican. They're like, hey, we deserve it because we need to have a percentage of us that are going to make it into the school. But is it based on your scores, or is it based on your skin? You need to realize if you're not going to make that score because of what you acquired on your test results, you shouldn't make it to that school. I'm sorry, it doesn't matter what skin color you are. I don't know. It's crazy, and people don't notice that there's that discrimination amongst a lot of Asian people. And you know what I'm talking about. So the Asians, they study their. Fuck yeah, make America great! Took a shot. So I'm talking about Asian test scores. Okay, so no, but okay, so. Okay. So you think it's even possible to have free college? So people are like, oh my God, so we need to keep 25 for the black people, we need to keep 25 for the Mexicans, we need to keep 25 for the Asians. Okay, guys, what if 50% of the Asians acquire all of the good test scores? You're gonna say that 20, okay, so 50%. Huh? Oh, I don't care. So anyways, okay, get this, right? So say there's
Okay, so say the college is like, hey, we're gonna have 25% be for blacks, we're gonna have 25% be for Asians, we're gonna have 25% be for whites, and we're gonna have 20%, what's the other one? Whatever. Okay. What if there's not enough blacks that meet that criteria? What if there's more Asians that meet that criteria? So like 50% of Asians with their test scores beat out the blacks. You're gonna say that, so we're just gonna hold it, we're not gonna base it on merit, we're just gonna base it on color, like that's, like we're gonna hold their spot based on color. Like it's just so crazy to me. Like we need to realize that like some people are smarter, some people are better athletes. Like I ran college and track. I knew a lot of black chicks could run better than me, but sometimes I could run better than them, okay? So if you look at all of our, I drink a lot. But anyways, you know what I'm trying to say? Like sometimes you just realize like people are better than you in certain aspects and you just need to suck it up. Okay? That's what you learn in college, that's what you learn in sports. Suck it up. I'm half Hispanic, I'm half white, I'm half Hawaiian, all the shit. This is my best friend, one of my best friends right here. She's one of the best volleyball players in the nation, yo. Thank you. You have a good time. I talked a lot of shit, I'm sorry. Hai chị. Chị năm mới về. Tới giờ về rồi kêu cảnh sát kêu về rồi phải không? Tới 1 giờ luôn. 1 giờ luôn hả? Chơi tới sáng luôn hả? 11 giờ 47 phút, còn 15 phút nữa là 12 giờ. Có lẽ là như thế rồi. They did the same thing in Beverly Hills. Chị nói gì không? Tại sao mà ủng hộ ông Trump vậy? Tại ông Trump là người yêu dân, yêu nước. Thấy cái cuộc bầu cử tới đây rồi thì thấy sao? Gian lận, không chấp nhận. America, we here. Một bạn hồi nãy nói khá nhiều, rất là lan man, nhưng mà cũng là một người phụ nữ tương đối còn trẻ, 31 tuổi. Ra đây với một nhóm bạn. Họ nhắc rằng là phải dọn đồ đi về, nếu không là sẽ có giấy phạt. There you are. You're either subject to citation or arrest. Right, stay after trail, you're gonna get arrested. What's that? After trail, they're After 12, you either get arrested or a citation. How much? I know. Cảnh sát thông báo rằng là nếu mà ở sau 12 giờ thì sẽ bị phạt, hoặc là phạt tiền hoặc là phạt tù, hoặc cả hai. Do vậy thì có lẽ chúng ta sẽ chấm dứt ở đây. Họ sẽ đóng vào lúc đúng 12 giờ đêm. Cảnh sát nói rằng hãy thu dọn đồ và đi về. Chấm dứt vào lúc 12 giờ để khỏi bị phạt tiền hoặc là phạt tù.
Như vậy là chúng ta có thể thấy là từ từ thì cảnh sát đã bắt đầu can thiệp một cách cụ thể hơn vào những cái cuộc tập hợp như thế này, không còn để nó mang tính tự phát như là trong thời gian trước nữa, mà nó vẫn bảo đảm cái quyền của mọi người nói chuyện, lên tiếng, nhưng mà nó có cái giới hạn của nó. Họ nói là 10 phút nữa là sẽ đóng, cho nên là hãy gom đồ của mình đi và đi về. Cảnh sát nói là gom đồ 10 phút nữa, đúng 12 giờ thì phải đi về, chứ nếu không sẽ bị phạt tiền hoặc phạt tù. Như vậy là gần 12 giờ rồi, còn 10 phút nữa là sẽ bắt đầu đóng ở nơi này, cho nên là chúng ta sẽ tạm chấm dứt cái buổi tường thuật ở đây. 12 giờ trên bờ biển Huntington Beach. Nếu mà ở tiếp tục nữa thì sau 12 giờ là họ sẽ ghi giấy phạt hoặc là bắt. Nhưng mà chắc là sẽ không xảy ra tình trạng đó đâu. Ai cũng bắt đầu gom đồ để đi về rồi. Chúng ta đã nghe rất nhiều, nhìn thấy rất nhiều của ngày hôm nay trên bờ biển Huntington Beach. Đây một cảnh sát ở phía sau đang nói chuyện với một số người đó. Chúng ta ngưng ở đây và hẹn gặp lại mọi người vào những lần kế tiếp trên bờ biển Huntington Beach. Yeah, that's my brother. Hey, that's where we're going.